فخامة الرئيس بيل كلينتون، السيدة هيلاري كلينتون، الآنسة شيلسي، أعضاء الكونغرس المحترمين، أعضاء الوفد الضيف، الأخوات والإخوة. His Excellency President Bill Clinton, First Lady Hillary Clinton and Ms. Chelsea, members of the American Congress and members of the U.S. delegation, ladies and gentlemen. إن هذه المدينة العريقة التي تستقبلكم اليوم لم تعرف كثيراً أيام سعيدة في تاريخها الحديث. This ancient city that receives you today have not seen too many happy days during its modern history. إن حضوركم جعلنا نعيش أياماً ذهبية من أيام فلسطين. But your presence here made us live the golden days of the days of Palestine. وأعرف أنني أعبر عن مشاعر جميع أبناء شعبنا عندما أقول أن الساعات التي أمضيتموها وستمضونها معنا أمدتنا وستمدنا بزخم كبير من الأمل والثقة بمستقبل تتحقق فيه الحرية والسلام. And I express the feelings of all our peoples when I say that the few hours that you will be spending here with us, these will be hours that will provide us with a great momentum of hope and confidence that the future will be there to achieve freedom and peace. فعندما كنتم تفتتحون مطار غزة الدولي هذا الصباح يا سيادة الرئيس منفذنا على العالم، كنتم تفتتحون نافذة جديدة لشعبنا نحو الحرية والسلام والازدهار. When you this morning, Mr. President, was inaugurating the opening of Gaza International Airport, you were opening for us, which is for us a window to the world. You also were inaugurating another window for our people toward freedom, peace, and prosperity. نافذة للسلام، سلام الشجعان مع جيراننا. This is a window for the peace of the brave, peace with our neighbors. كنا نأمل أن تكون إقامتكم أطول لكي تتعرفوا عن قرب على هذه الأرض المقدسة المليئة بشواهد التاريخ. We were hoping that your stay with us would have been a little bit longer so you can have a first-hand experience to see this holy land closely, the land that's full of history. والتي تنطق بعراقة شعبنا الذي فيه تراثاً زاهياً ويطمح لمستقبل أكثر زهواً وإشراقاً. A land that's authentic with its people, a land is rich in history and its culture, a land where people are looking forward to a future that's much brighter and more prosperity. فخامة السيد الرئيس، السيدة هيلاري كلينتون، الآنسة شيلسي، أعضاء الكونغرس المحترمين، الضيوف الكرام. President Clinton, First Lady Hillary Clinton, Ms. Chelsea, distinguished members of Congress, all our great friends. نحن ننعم اليوم بطقس دافئ وبحر هادئ في فصل الشتاء. يبدو أن الطبيعة تشاركنا الفرحة بزيارتكم لنا.
Today we are enjoying a very nice warm day. The sea is calm while we are in the middle of winter. It seems like nature is cooperating and celebrating with us. أرحب وعقيلتي وشعبنا بكم وأهلا وسهلا. Once again, I would like to welcome you, Mr. President, Mrs. Clinton, myself on behalf of the Palestinian people would like to welcome you here. Chairman Arafat, Mrs. Arafat, distinguished leaders of the Palestinian community, colleagues and friends, on behalf of my family and our entire delegation, we thank you for your warm and truly memorable welcome. سيادة الرئيس عرفات، السيدة سهى عرفات، السادة كبار المجتمع الفلسطيني، السادة الزملاء، إنه نيابة عن أسرتي وعن وفدي أود أن أشكركم على هذا اللقاء والترحيب الحار. Mr. Chairman, as I promised you at Wye River, I have come to Gaza to speak about the benefits of peace based on mutual respect. سيادة الرئيس، كما وعدتك في غزة فأنني سأتي إلى غزة وبالفعل حضرته حسب ما اتفقنا في الواي من أجل التحدث عن فوائد السلام والعمل المشترك. I know that the circumstances you faced since 1993 and the signing of the peace have remained difficult, but there are reasons for hope. إنني أعرف أن الظروف منذ عام 1993 وتوقيع اتفاق السلام هناك ظروف صعبة، ولكنه أيضا هناك أسباب قوية للأمل. For the first time in the history of the Palestinian movement, the Palestinian people and their elected representatives now have a chance to determine their own destiny on their own land. لأول مرة منذ تاريخ الحركة الفلسطينية فإن الشعب الفلسطيني يستطيع أن يحكم نفسه ويحدد مصيره في أرضه التي يقف عليها. I am proud to be the first American president to stand with the Palestinian people here as you shape your future. إنني فخور أن أكون الرئيس الأمريكي الأول الذي يقف بين شعبكم هنا. I want to emphasize that that future is possible because of the commitment you have made to live in peace and mutual respect with your neighbors side by side. وأنا أعرف أن هذا ممكن نتيجة الالتزام الذي قمتم به للعيش في سلام جنبا إلى جنب مع جيرانكم. All this would have been hard to imagine in the darkest years of struggle, when most people expected the Middle East would always be a separate set of armed camps. كان هذا من الصعب عندما تنظرون خلال سنوات الصراع أن بالنسبة للشرق الأوسط فإن هذا هو أمر سيدوم. Sometimes it takes more courage and more strength to make peace than it does to continue war. I thank Chairman Arafat for having the strength, the courage, and the wisdom to make peace and then to persevere on the path of peace. إنني أشكر
أنني أعرف أن هناك حاجة لشجاعة أقوى في عمل السلام أكثر من الحرب. أود أن أشكر الرئيس عرفات على قوته وشجاعته وحكمته في الجهود التي يقوم بها من أجل صنع السلام. I thank the chairman and indeed all Palestinians who embrace the idea that Palestinians and Israelis can share the land of their fathers together. أنني أشكر سيادة الرئيس وأشكر كل الفلسطينيين على مشاركتهم للفكرة أن الفلسطينيين والإسرائيليين بإمكانهم أن يتشاركوا في نفس الأرض التي عاش فيها آبائهم وأجدادهم. I thank you for believing that the land which gave the world Islam and Judaism and Christianity can be the home of all people who love one God and respect every life our one God has created. أشكركم على وجودكم هنا في هذه الأرض، تلك الأرض التي أعطت الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية والعمل سويا واحترام كل روح خلقها الإله الواحد. America wants you to succeed, and we will help you to create the society you deserve, a society based on respect for human rights, human dignity, the rule of law. إن أمريكا تريد لكم النجاح، وسوف نساعدكم في تأسيس المجتمع الذي تستحقونه، المجتمع القائم على احترام حقوق الإنسان والكرامة وسيادة القانون. A society that teaches tolerance, values education, and now at last has the chance to unleash the creative power of its people against the destructive pull of hopelessness and poverty. مجتمع يعلم التسامح، مجتمع كان دائما يقيم التعليم، والآن لديه الفرصة كي يطلق العنان للقوى الإبداعية للشعب لمجابهة قوى اليأس والفقر الهدامة، وسوف نساعدكم في ذلك وأكثر. I think of you at this hopeful moment as a family reuniting after too many years of dislocation and despair, a community of believers helping to build a Middle East in which people of all faiths can live in security and peace, a people known through the world like the olive tree for your attachment to this land and now to peace, a society that demands of yourselves what you rightly demand of others. إنني أنظر لكم اليوم كعائلة واحدة، كأسرة واحدة بعد سنوات طويلة من التهجير واليأس، مجتمع من المؤمنين يساهم في بناء شرق أوسط تعيش فيه جميع الأديان في أمن وسلام، شعب معروف في جميع أنحاء العالم تماما مثل شجرة الزيتون بارتباطه بالأرض، والآن بارتباطه بالسلام، مجتمع يطالب نفسه بما يطالب عن حق من الآخرين. The way ahead may be hard and uncertain, but the way you have left behind is full of self-defeating violence and soul-withering hate. إن الطريق أمامكم قد يكون صعبا وغير معروف، ولكن الجميع يدركون نتيجة الرجوع إلى الوراء. So we have no choice but the way ahead. فلا يوجد أمامنا خيار إلا التقدم إلى الأمام. Tomorrow my family and I, along with Chairman and Mrs. Arafat, will have the chance to visit Bethlehem, to light the Christmas tree at the beginning of this season, which is so important for those of us who are Christians. غدا ستتاح لي الفرصة أنا وعائلتي وكذلك بحضور الرئيس عرفات وعائلته أن نذهب إلى مدينة بيت لحم وإضاءة شجرة عيد الميلاد. هذا المكان له أهمية خاصة بالنسبة لهؤلاء منا الذين يؤمنون بالمسيحية. The next time people celebrate Christmas in Bethlehem, we will be on the edge of a new millennium, marking 2,000 years since the birth of the Christ child, who became known to Christians as the Prince of Peace, who happened to be a Jew, who happens to be recognized by Islam. Now, if all that can be true, surely we can figure out how to solve these problems and go into the future.
قريبا سنحتفل بعيد الميلاد وسنحتفل بألفية ثانية عام 2000، وهذا سيتم في بيت لحم وسيكون له هام جدا بالنسبة للمسيحيين، لأنه احتفال بما يسمى بملك السلام سيدنا المسيح. هو في أصله كان يهودي، وأعتقد أنه إذا كان هذا بالفعل من الممكن جدا أن يتعايش الجميع في سلام، ويؤمن به المسلمون أيضا. ويؤمن به المسلمون أيضا. This is a priceless moment, Gamal. I close with these words of the poet Hafiz Ibrahim. People of the hopeful future, we are in need of leadership which builds and people who construct. People of a hopeful future, we are in need of wisdom that counsels and a hand that liberates. People of a hopeful future, we need you. Fill the void, get to work. People of a hopeful future, do not let tomorrow pass like yesterday in dusty existence. People of a hopeful future, your country implores you to think. God willing, we will think and feel and act as one. Thank you, and thank you again. You want to see it? Why don't you stand up on that? Stand up. Want me to hold you up on my shoulders? God almighty, this is just too much. You see it? الطفل في البغارة. فوتوغرافر. You know the story with that? Is that particular in the whole book, not just the page? Who presented? No, there was